Welcome back, now news from sports. Unrecognized sports associations are misguiding the sports persons, and that is why the government should crack down on them. President of Taekwondo Association of Goa, Raju Mangeshkar, has appealed to the government to curb the menace of unrecognized sports bodies. Recently, a parallel association to the recognized body of Taekwondo Association of Goa hosted a Taekwondo championship at Sports Authority of Goa's Indoor Hall at Kampal. This body, known as Goa Taekwondo Federation, is not recognized, but they managed to take the SAG facility on rent and conducted their mega event. The biggest problem due to such parallel bodies is that the sportspersons get confused and demoralized as they miss out on sports policy marks which only the students get when participating in sports conducted by recognized associations. आता जेन्ना एक रजिस्टर खेळांत भुरगे जेन्ना पार्टिसिपेट जातात त्या वेळाचेर तांकां ज्यो सरकाराच्यो सवलती आसा मेरिट मार्क्स मेळटात सरकाराचे ज्यो जेन्ना एसोसिएशनान ऑर्गनायज जेन्ना नॅशनल टुर्नामेंट करता त्या टायमार तांकां पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा आनी ती सर्टिफिकेटां इवन द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉरगेट अबाउट द मेडल विनर सर्टिफिकेट इवन द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो हेल्प देम टू गेट द एडिशनल मार्क्स. आणि गोवा गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा SAG जेन्ना रिकॉर्ड चेक करता तेन्ना दे व्हेरीफाय फ्रॉम द आवर एसोसिएशन, दे व्हेरीफाय फ्रॉम द ऑफिस बेअरर ऑफ आवर एसोसिएशन हू आर रजिस्टर्ड विथ देम whether this is a registered recognized association. So it is high time that Sport Authority of Goa and government of Goa should look into all this matter. भुरगे पार्टिसिपेट जाता ह्या इव्हेंटांनी दे आर द लुजर. आमी इतले हे करून गव्हर्मेंटाच्या आदारान आमची स्पोर्ट्स पॉलिसी हाडली. And that sports policy is clearly for those organizations which are registered, recognized. So even these students participating in this event, they will not get the recognition. Their certificate will not be valid certificate. They are not recognized certificate. So I appeal the government to take due note of all these developments which are happening in Goa in the sports arena, in the interest of the student community, in the interest of parents, and they should be guided properly. It is perhaps time the Sports Authority of Goa comes out with a policy decision of not renting their premises to unrecognized parallel sports associations. Sports reporter Nikhil Pereira, reporter Samir Bhatt, and video journalist Devendra Gaonkar for Prudent Media. Kurtori Gymkhana defeated Don Bosco Oratory Fatorda by 6-5 and won the Custodio Memorial Football Tournament at Raya on Sunday. The tournament was organized by Raya Sporting Club at Raya. Both teams were locked at 1 goal each at the end of regulation time. In the tiebreaker, Kurtori Gymkhana got the better of Don Bosco Oratory. Here are some highlights. GFA President Srinivas Dempo encouraged the grassroots footballers to strive for improvement. African nationalचे प्लेयर हाडटा, ब्राझीलचे प्लेयर हाडटा, हे कित्याक हाडटा? आमचे गोंय ह्या फुटबॉलान सदांच सरकारान फुटबॉल ही ऑफिशियल स्पोर्टूय डिक्लेअर केली आसा. पण आमचे भुरगे वयर सरपा जाय आनी भुरगे वयर सरतले अशेंच गांवागांवांत तर असो स्टेडियम बांदी, गांवागांवांत तर अशी क्लबाचे कॉपरेशन मेळत, पंचायतीचे कॉपरेशन मेळत जाल्यार फुटबॉल वयर सरता. आनी तुमी आज दाखोवन दिलें की फुटबॉल कशें वयर सरपा शकता. MP Francisco Sardinia, along with other dignitaries, gave away the prizes. Our reporter from Raya, Samir Bhatt. NASA's $2.5 billion nuclear-powered Curiosity rover made a perfect landing on the surface of Mars on Monday. It traveled for 8.5 months and 352 million miles. This is the first mobile science laboratory operating on any planet other than the Earth. Curiosity will hunt for life and send data to prepare for future human mission. अब जो है ये क्यूरियोसिटी रोवर जो एक बड़े कार के साइज का है, जो उसमें खोद के कुछ खनिज निकाल के वहाँ पे पत्थर मिट्टी की जांच करके ये देखेगा कि क्या कभी बहुत पुराने समय में क्या यहाँ माइक्रोबियल लाइफ थी, तो उसकी कोई सिग्नल्स हैं क्या इसके अंदर. तो इस खोज को लेके ये क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पे लैंड हुआ है
और तो उम्मीद है इससे ये एक बात जो है इससे जरूर कितना इसमें टाइम लगा आए। इसको वहाँ पहुँचने में? और तो 8 महीने की जो ये सफ़र है और कुल अभी 7 मिनट का इसके एटमॉस्फेयर के अंदर का बड़ा मुश्किल सा सफ़र अभी जो ख़त्म हुआ है। तो ये जो है वन ऑफ द मिशन, जो इस तरह के मिशंस लगातार चलते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले कुछ लैंडर्स थे, पाथफाइंडर हुआ, फिर स्पिरिट अपॉर्चुनिटी, और फिर कई सारे गए, उसमें से कुछ सफल नहीं थे और बहुत सारे बहुत अच्छे से सफल हुए। इन्हीं में अब लार्जर और मोर इक्विप्ड ये एक रोवर है, जिससे ये उम्मीद है कि इस तरह के हमें आंकड़े जरूर मिले, जिससे पता चले कि क्या किसी समय पुराने रिमोट पास्ट में क्या है इसमें। बेसिकली यही कि वहाँ खनिज की जो है, खनिज या मिट्टी या पत्थर, इन सब का जो है इसमें आंकड़े निकालेगा, जिससे हमें पता चले कि क्या कभी किसी समय अगर माइक्रोबियल लाइफ थी तो उससे जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री के सिग्नल्स ढूंढेगा। If you have missed our bulletin, log on to www.prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at www.facebook.com/prudentmedia. And with this, we come to an end of this news bulletin. Take care and keep watching Prudent Media. Goodbye.